Good game, man, mate. It's not that good a game, after Bruno, but he was 80 million. Right, genuinely right. It's the worst. Like I said, it's a big smell. It wasn't so much stolen, it was just cancelled, wasn't it? No one's taken it. Worst thing about it, I was convinced like a few weeks like I was from West actually that's not true. I never get published anymore. Small amounts of organising. I was going to say, you do editing. I do a lot of shit that was enough. Zero. This is showing you the way forward. Yeah, but Riyadh was a shot up because went to the Ryder Cup and everything ended on loan. I played on the Ryder Cup, got 1 million views. The Ryder Cup is incredible. Crowd, yeah, the crowd just went bananas. Having to talk about golf. Pretends it doesn't like something. The cafe, this is a shame. How to win at journalism? Like journalism how? You don't ever ask me to write anything, the big idea of that was to bring me back and get them to do it. Give us to people. That's a weird one.
Yeah, he said he's finished. He said he's finished in the Premier League. Yeah, it is. It's like David Moyes had to say, except David Moyes had just come back at West Ham. Potter's not managed to come back at West Ham. Just because you got thousands of five. Oh, mate. My judgment of managers is so bad. It's set me up for years. Honestly, thought that's when we Malcolm was he almost went to jail. Just on the day you got a car. Nothing, but I weirdly got on his agent. One of his agents, he went to 8,000. The one guy at West Ham, I decided to be too rebel against Big Sam. It didn't work out. That's just what I've seen that we played and Jason just you're out South Coast 20 years. No one would want to do that. Jason likes it. Jason knows sort of. He still talks to a bit, but he said I couldn't because he literally said Love change. Okay, guys, who wants to get us underway? Davide? Ciao Enzo. How much did you need this result, and how happy are you with the performance of your team? Yeah, we need for sure the win, the 3 points, for different reasons. I think first half we controlled the game, we scored the goal, we create more chances, and we didn't concede nothing unless 2-3 transition, that is normal. And then second half, for different reasons, we drop. I think we have some players inside the pitch that unfortunately are not 100%, but they are playing because we have 7-8 players out.
but also I think was good to win tonight. In any case, even if sometimes you need to learn to win in an ugly way, like the last minutes of the game. Simon? Hi, Yeah. how frustrating is it that we talked about sort of red cards, but again there's another red card, and does that sort of again limit your striking options for Ajax? Yeah, at least we learn how to win a game with the red card. That was the first one. Anyway, was just 2-3 minutes to play. And now we have Tariq play as a 9 tonight. We have Gio on the bench that can play as a 9. Now we have time before Ajax game. But yeah, as you said, unfortunately another red card that we need to avoid. Gary? Have you spoken to the players? Can you give us some insight what you said to them about picking up red cards? This is obviously 3 now in 4 games, and Pedro Neto said the players have spoken to each other about it. What have you said to them about it? Yeah, I always like to see 1v1. I think Newcastle and Flamengo red card, they were for bad action. Then Sanchez is not for bad action, it's just because he wants to defend the goal. Chalobah is because he wants to defend the goal. And tonight, I think the second yellow card, Joao not even touch the other player, but the dynamic of the action is dangerous one. So for me personally, there is not any concern or any issue in behind. It's just a moment that probably you need to take a different reason and avoid, for instance, Robert foul after 2-3 minutes, or even the other day against Brighton, 15 minutes, we were 1-0 up. Sometimes it's better to concede the goal or the chance, because then it's 11-11, you have 40 more minutes. So for me personally, there is not any problem behind. Jack? So on top of the red cards, you also mentioned you've got a lot of players that aren't 100% fit, struggling with a bit of fatigue or injury. How hard is it at this point in the season to get any sort of rhythm together as a team when you've had to change so much? Yeah, very difficult, very hard, very difficult. Again, because the ones that they play, there is a big risk that they can get injury, because they are the ones that they are playing a lot. For instance, we lost from Brighton Andrei Santos, that will be out until after the international break, and we have 7-8 players out, unfortunately for us in this moment. So it's difficult, you know, because also we struggle to repeat the same 11, but it's what it is. We need to adapt, and we try to win games. That's why it was so important tonight to win, and also was the other day important, but unfortunately we didn't win. Now we focus on Saturday. Matt? Enzo, talking about all of the problems with the injured players and the amount of games and the schedule, how important is it to try and get top 8 to avoid those 2 extra games? Is that your target in this league phase? Yeah, absolutely. First of all, the target is to continue the next stage, but if we are able to finish top 4, that is very good for us. Now, you know, we have 6 more games. We see if we are able to recover also players. That for us is so important. But now the focus is more for Saturday game. Then we have the international break that we are waiting, because we can have players back. You see tonight Benoit play, Bayashili, it was very good. So if we are able to recover players, is what we need. Jacob? Enzo, is it encouraging that you've seen tonight Garnacho make an impact? Goal, obviously he's not started much for you so far. Yeah. Tonight we start with you know, Garna, that probably was the first game that he start. Tai as a 9, that we know that he's not a 9. Facu, Buonanotte, you know, play an important role tonight. So that's why for me tonight it's a nice feeling that was important to win with, for different reasons, injury players that they are new with us. Garna was very good. I think Gittens also he tried in the last 20 minutes when he was inside, and both they're going to be better and better game after game. Okay guys, we'll end it there. Thank you. Thank you. Por favor, quando forem falar, usem o microfone, se acham.
senão não consigo. Sim, 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 sim. Questões para o Mr. José Mourinho. Começamos aqui pela FPV, por favor. Boa noite, Mister. Peço-lhe, antes de mais, uma análise a este jogo e depois pergunto o que é que tira daqui desta noite para o futuro do Benfica. Obrigado. Eu acho que a minha análise é igual à de todos. Porque eu fiz TV para Portugal, para Espanha, para França, para Inglaterra e para Itália. E todos os 5 jornalistas que me entrevistaram iniciaram eles de igual modo a dizer que o Benfica fez um grande jogo. Eu também acho. Eu disse aos jogadores, até porque é a minha maneira de ser, uma derrota é uma derrota. Uma derrota jogando pessimamente ou uma derrota jogando bem e merecendo mais, não deixa de ser uma derrota. Ter jogado bem não nos dá nenhum ponto, mas há perder e perder. Há perder e perder. E perder da maneira como nós o fizemos não pode ser um ataque à nossa confiança, um ataque ao nosso crescimento. Pelo contrário, tem que ser uma base de construção. O Chelsea é indiscutivelmente a melhor equipa das 4 contra quem eu joguei no Benfica. Com todo o respeito, é melhor que o Gil, é melhor que o Rio Ave, é melhor que o Aves. E este é o melhor jogo que o Benfica faz. Faz um jogo consistente, faz um jogo sólido, faz um jogo de grande equilíbrio, seja tático, seja emocional. Cria oportunidades, tem ótimas saídas da pressão, controla muito bem uma equipa dificilíssima de jogar contra pela qualidade individual e pelos desenhos táticos que eles metem em organização ofensiva. Acho que o Benfica fez um jogo muito conseguido. Vamos, obviamente, com frustração da derrota. Como eu digo, a derrota é a derrota, mas acho que é uma base de construção importante. A equipa teve bem. Gary. Hello, Jose. You must feel you deserved something from that game. Yes, no doubts. We started well, we controlled well, we had, I don't know if I can say big chances, but we had chances for sure. The goal is probably the only little mistake that we made defensively. I think Rios and Dedic, they both closed the same area, and they left Garnacho wide to put the ball on the face of the goal. But even so, the team was very stable, was very confident, and was permanently pushing and pushing and pushing and pushing. In the last period, I've tried to play fresh people. I tried to play a second striker. I tried to play a new left winger. I saw Malo Gusto in difficulties, but then Maresca has Malo Gusto in difficulty. He changed for a better player than Malo Gusto. This is Chelsea squad that allows them to do that. But I'm there for 10 days. I played 4 matches in 10 days, so everything was travel, play, recover, travel and play. Not much development training. But today I'm
I'm really happy. 2 days ago I was happy with the victory, but today the performance I liked very much. No points to take home, but a memory, a lovely reception as you expected from the Chelsea fans. Yeah, but I don't feed myself with these memories. I feed myself with victories and results. Of course, I thank them. I did it on the pitch. Of course, I was focused on the game, but you have always a little bit of the sound. And of course, I thank them. You know, I live around, and when I am in London, I meet them every day on the streets. I know that is going to be a relation forever. Hopefully, I come back here in 20 years with my grandkids, and they belong to my history, and I belong to their history. José Mourinho, boa noite. Henrique Mateus, da TV da CNN de Portugal. Pergunto-lhe ao que é que a equipa se pode agarrar naquilo que fez esta noite e o que é que pode aprender com isso para o futuro, a começar já no Dragão? Não, pode aprender. Tem que meter a bola lá dentro. Não fazes, não ganhas. Nós conversámos sobre isso e quando preparámos o jogo falámos sobre isso. Para ganhar aqui tens que ser defensivamente muito sólido, tens que ser defensivamente muito equilibrado. Não podes deixar romper o jogo, porque se rompe, eles são rapidíssimos e tem mais velocidade no banco para depois meter. Quando tirou o Garnacho, metem o Gittens e por aí fora. E era importante tudo isso. Agora tens de fazer golos. Tivemos as nossas oportunidades. Ainda não vi no monitor, não sei se são grandes ou enormes, mas pelo menos oportunidades tivemos. Tivemos bom controle, saímos bem das zonas de pressão, jogámos bem por dentro. E depois na parte final eu tento dar nova energia. O Shadrup na esquerda, o Ivanovic na direita, e nas alas tem grande dificuldade, mas eu tinha que meter alguém pelo Luka Bacchio e pensei que um jogador fresco, mesmo que não seja o seu habitat natural, pensei que um jogador fresco pudesse dar ali qualquer coisa. Os jogadores foram fantásticos, porque 3 médios com cartão amarelo num jogo de transições e de velocidade é muito difícil jogar ali com 3 jogadores com amarelo. Tirei um, fiquei só com 2, tinha que ser o Barreiros a ser aquele que podia arriscar algum amarelo em transição. Acho que fizemos tudo bem, menos ganhar o jogo e menos fazer gol. Não quero dizer parvoíce, ainda não tive tempo de ver na televisão. Fico com a sensação que o João Pedro devia ter sido expulso antes. Fico com a sensação que há uma bola João Pedro com o Otamendi, que normalmente um jogador com cartão amarelo nem arrisca fazer o que ele fez. Se tivesse saído ali o segundo amarelo, não espantava nada, e seguramente que eles, se já estavam em dificuldades 11 contra 11, 11 contra 10, seguramente podiam ter colapsado, como colapsaram no passado jogo com o Brighton, mas não tenho a certeza daquilo que estou a dizer. Hi, Jose. Hey. It's 20 years since you came here. How much is your desire, how great is your desire to still win matches, to still achieve things? You came here and won everything, virtually. You've won everything in your career. For you, how great is that desire, that determination? It's bigger. It's bigger. It's bigger because when I come, nobody was waiting for anything from me. You remember, lots of question marks. Is he going to do it, not to do it? My career took me to a position where everybody thinks that I have magic to make things happen. You know, I left Man United after winning things. I left Tottenham after taking the club to a final. I left Roma after 2 European finals, because with me it's never enough. It's never enough. So if I am in the job, it's because I like to put myself on the line every
every day. I have a fantastic family, but they know how I am, and they push me outside. They know that I need to work, so I'm desperate to win the next match. That's the nature of the thing. Boa noite, José Mourinho. Bruno Valério para a RTP. No lançamento do jogo disse que vinha à caça de pontos. Apesar da exibição, acaba por sair daqui sem nenhum. Tendo em conta o calendário e os adversários que têm pelo caminho, que na teoria são muito superiores ao Benfica, como é que considera as suas hipóteses de passar à fase seguinte, ou ao play-off da competição? E uma segunda questão, se me permite, não sei se foi no jogo passado, foi há 2 jogos, disse que o Leandro Barreiro parecia o avô olhando para o banco. Aquilo que eu lhe pergunto é, para jogos desta dimensão, se sente falta na equipa jogadores com mais maturidade, com outro tipo de experiência, que possam mexer com o jogo ou que tenham mais calma na gestão daquilo que é o jogo. Obrigado. Eu acho que ter um banco super jovem também tem as suas belezas, também tem os seus desafios, e todos os grandes jogadores num determinado momento da carreira deles eram jovens. Eu estou sempre contente de pôr jovens a jogar, mas a sua pergunta tem alguma lógica, porque é como eu dizia, o Malo Gusto já estava em dificuldade, entrou o James, o Garnacho já estava em dificuldade, entrou o Guitanes. Estamos um bocadinho limitados. Agora, obviamente que se olharmos, se tivéssemos o Bá, se tivéssemos o Manu, já estamos a falar de 2 jogadores que são jogadores potencialmente para jogar, que nos dariam um equilíbrio maior. E principalmente agora que estamos a iniciar outubro, temos 3 meses em que pensar em mercado, ou pensar em fazer alguma coisa para ajudar o grupo. Não deve ser o treinador a pensar, o treinador deve-se focar naquilo que é o seu, e nada. E atenção que temos aqui os jogadores, temos aqui jovens jogadores que têm capacidade, têm muita capacidade. Relativamente à pergunta que me fez, o sorteio foi muito difícil para o Benfica. Os 3 pontos obrigatórios, que eram os 3 pontos do Carabao, que nós perdemos, deixa-nos agora numa situação de 2 jogos e 0 pontos. O próximo é uma vez mais fora, uma vez mais contra uma equipa de Premier League de potencial elevado. E depois, você tem razão, você não tem totalmente razão, porque você diz equipas muito melhores do que na teoria, muito melhores do que o Benfica. Uma coisa é o potencial humano, e uma coisa é o fantástico potencial do Newcastle, do Nápoles, do Real Madrid, todas estas equipas com quem nós jogamos. Mas nós jogamos hoje contra uma grande equipa, e eles não foram de modo nem melhores, nem muito melhores. Acho que o jogo foi completamente olhos nos olhos. Acho que subindo os níveis de confiança e com o trabalho, acho que nós podemos competir contra toda essa gente. Tendo perdido estes 6 pontos, pensar na qualificação direta nos primeiros 8, acho que é muito, muito, muito difícil, mas vamos ponto a ponto, e vamos ver se conseguimos ser qualificados. Eu acredito que conseguimos. Jose, did Benfica feel the absence of Kerem Aktürkoğlu in terms of positions and scoring goals tonight? Não, desculpe, foi em inglês ou em português que ele fez a pergunta? Em inglês. Did you speak in English? Yes. Can you a little bit louder, please? Did Benfica feel the absence of Kerem Aktürkoğlu? The mic, please. Sorry, did Benfica feel the absence of Kerem Aktürkoğlu in terms of position and scoring goals tonight? No, but Kerem is not here anymore. No, Benfica did a good job to bring Luka Bakio. Luka Bakio is a good player. Luka Bakio, no pre-season, injured, important injury in the calf. Is the second game plus some minutes. Is coming. Today had a difficult match against a player that is very aggressive and very fast. Defending Cucurella is really a
opponent, but Lukabaku is a good player. So forget Atucoglu. Boa noite, José Mourinho. Nelson Feiteiro na bola. Depois do jogo, Gil Vicente disse que viu uma equipa exausta e que também por isso perdia parte da sua identidade. Aquilo que os jogadores fizeram hoje entendo como uma prova de personalidade que o pode deixar mais confiante para o que aí vem? Eu acho que sim, sim. A diferença entre 2 e 3 dias é fundamental. Fazer um jogo ou 2 dias, não é dramático, mas quando se entra no ciclo de 3, 4 jogos seguidos, com 2 jogos de intervalo, aí a situação e não sou eu que o estou a dizer, é cientificamente provado que nunca entras em recuperações completas e já começas a jogar sob fadiga. Quando começas a jogar sob fadiga, imagina como é que acabas o jogo. E isso tem-nos acontecido. Eu acho que hoje, este terceiro dia, deu aos jogadores uma determinada frescura. O apoio fantástico dos nossos adeptos aqui fez-se sentir muito. Stamford Bridge, que tem uma boa acústica, os azuis não se fizeram sentir assim tanto. Eu acho que o Benfica conseguiu criar até um ambiente dominador, até de fora para dentro. Os jogadores sentiram-se confortáveis a jogar. E depois a maneira como o jogo se desenvolveu. Acho que obrigatoriamente tem que aumentar os níveis de confiança. O próprio Rios, que depois até tem a infelicidade de estar no golo, eu começo a compreender um bocadinho melhor. É um jogador que quando baixa muito não tem muita qualidade em espaços curtos. É um jogador que precisa de espaço para jogar. É um jogador com chegada. É um jogador que vai e pode aparecer em zonas de finalização também. Recupera muita bola. Até ele, que tem sido um jogador um bocadinho criticado por causa do número que tem nas costas, não o número da camisola, o número da transferência. Acho que até ele teve positivo. Os 3 jogadores de meio campo a jogarem com cartão amarelo tanto tempo, acho que é uma demonstração de capacidade. Fizeram um bom jogo. Não posso dizer que estou contente, porque lá está a velha história, 0 pontos. Estás contente porquê? Mas consigo retirar daqui muitas coisas positivas. Fechamos com o recorde. Olá, José, Rafael Soares do Recorde. Não sei se concorda que terá sido o melhor jogo do Benfica desde que chegou ao clube. Sim. Já quando estava Bruno Lage no Benfica, havia um bocadinho a ideia que o Benfica estava mais confortável em jogos, se calhar teoricamente mais equilibrados, ou até que não seria o favorito, do que em jogos em que seria amplamente favorito. Eu pergunto se encontrar alguma lógica agora que chegou ao Benfica, se concorda com essa ideia que o Benfica sente-se mais confortável neste tipo de jogos, e muito rapidamente também perguntar-lhe se já sabe alguma coisa de António Silva, já que saiu lesionado, se a lesão é alguma coisa especial. Saiu lesionado, mas depois já, mesmo assim do campo, saiu a caminhar, mas obviamente que nestas coisas, quando as tonturas chegam, apesar de ele neste momento estar recuperado, mas no campo, quando existe tontura, mais importante do que o jogo é o homem, e houve logo o sinal, e ainda por cima nem sequer me criou uma situação dramática, porque é uma das poucas posições onde nós no banco tínhamos um jogador de corpo inteiro, preparadíssimo para jogar, como é o Tomás. Acho que o António não vai ter grandes problemas para poder recuperar, nem penso que se possa chamar de, como é que se diz, concussion em português, já não sei como é. Como é que é? Concussão. Em português. Nem sequer conhecia essa palavra. Qual foi a pergunta que me fez? Fez uma outra pergunta, sem ser o António. Havia um bocadinho a ideia que o Benfica estava... mais confortáveis. Exato. Repara, eu utilizei no outro dia uma expressão que eu acho que foi qualquer coisa como: não somos uma equipa com grande presença na área, não somos uma equipa com grande presença. Provavelmente quando jogamos contra equipas muito baixas, que se metem lá atrás, o Benfica é uma equipa que está mais habituada a ter bola, a circular bola, muitos passos atrás, muito passo lateralizado. É uma equipa que procura pouca profundidade. Talvez seja um bocadinho por aí.
Mas o facto de hoje termos estado muito sólidos, sob o ponto de vista defensivo, muito equilibrados, sem dar grandes hipóteses ao adversário de ter transições. Você viu, por exemplo, que o Gil Vicente teve 3 ou 4 transições perigosas. Hoje o Chelsea, com melhores jogadores que o Gil Vicente, não conseguiu criar perigo, porque a equipa foi ela própria muito bem equilibrada. Talvez seja um bocadinho por aí, mas acho que pensando na Champions, acho que é um bom sinal, que nos dá uma garantia de ir a Newcastle, a Amsterdão e a Turim, e poder pensar que podemos ir lá roubar pontos e compensar os 3 que perdemos, principalmente em casa do Carabao. Obrigado. Obrigado. Sì.